Kalispera ke Kalesafyes ke Om Shanti. So everybody likes the word heart. Σε όλους αρέσει η λέξη καρδιά. They don't always like the word mind or intellect so much. Δεν μας πολύ αρέσει οι λέξεις νους ή διάνοια. Why is that? Γιατί συμβαίνει αυτό? Because it is believed that the heart is the place of feelings. Γιατί πιστεύετε ότι η καρδιά είναι ο χώρος των αισθημάτων. And when somebody feels something, it's actually much more powerful than thinking about it or knowing about it. Και όταν κάποιος νιώθει κάτι για κάτι, είναι πιο δυνατό από το να σκέφτεται σχετικά με αυτό ή να πιστεύει ή να το γνωρίζει. Because everybody knows about love or peace or happiness. Γιατί όλοι γνωρίζουν σχετικά με την αγάπη, τη γαλήνη ή την ευτυχία. Many think about it. Πολλοί σκέφτονται σχετικά με αυτά. But who really is it? Αλλά ποιος είναι αυτά στα Who αλήθεια? really has that? Ποιος στα αλήθεια τα έχει αυτά? It's a big difference between knowing and feeling. Είναι μεγάλη διαφορά μεταξύ του να γνωρίζω και του να τα βιώνω ή νιώθω. Only when something is experiential will it give me nourishment. Μόνο όταν κάτι είναι βιωματικό θα μπορέσει να με θρέψει. Otherwise, knowledge gradually just becomes theory. Αλλιώς η γνώση σταδιακά γίνεται μια θεωρία. Knowledge is useful. Είναι χρήσιμη η γνώση. But I have to go into silence. Αλλά χρειάζεται να εισέλθω στη σιωπή. I have to examine myself. Να διερευνήσω τον εαυτό μου. I have to put it into practice quietly on a daily basis. Και να τα βάλω σε πρακτική εφαρμογή καθημερινά στη σιωπή. And this opens my heart. Και αυτό είναι που θα ανοίξει την καρδιά μου. Otherwise, we're living how we are living now. Αλλιώς, πώς ζούμε σήμερα? You know, we are surviving. Επιζούμε, but not really living. Δεν ζούμε ουσιαστικά. And so, a lot of ideas about good things. Έτσι πολλές ιδέες σχετικά με τα καλά πράγματα. But there's no power. Αλλά δεν υπάρχει δύναμη. There's no strength. Δεν υπάρχει ισχύς. And so this is creating all kinds of crises. Και αυτό είναι που προκαλεί διάφορα είδη κρίσης. And you know, crisis is always linked, whether the crisis of the heart, of the emotions, whether they are the crisis of thought, whether it's the crisis of relationship. Είτε πρόκειται για τις κρίσεις του νου, της σκέψης ή των συναισθημάτων ή των σχέσεων. There's always a propaganda there. Υπάρχει πάντα μια κάποιο είδους προπαγάνδα εκεί. The emotions have their propaganda. Τα συναισθήματα έχουν τη δικιά τους προπαγάνδα. Promises that are not true. Υποσχέσεις που δεν είναι αληθινές. And then get very disappointed. Και είναι απογοητευτικές. We call this hypocrisy. Το ονομάζουμε αυτό υποκρισία. And it's an infection now. Και είναι μια μόλυνση. It's a big plague. Είναι μια πανδημία ή μια πανούκλα, μια πανδημία. And so there's a lot of need for healing. Και έτσι ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη για θεραπεία. That is the healing of the soul. Δηλαδή η θεραπεία της ψυχής. To heal your foot, to heal your ear, to heal your hand is much, much easier. Το να γιατρέψω το πόδι μου ή το χέρι μου είναι πολύ πιο εύκολο. Ή το αυτί μου. To heal the heart. Αλλά να γιατρέψω την καρδιά μου. To heal the mind. Να γιατρέψω το νου μου. It's a very subtle work. Είναι μια πολύ λεπτή δουλειά. And how do you begin? Και από πού ξεκινάω? You see, everybody's calling now for angels. Many places. Σε πολλά μέρη επικαλούνται τώρα τους αγγέλους. And you know, you have to think one thing. Και χρειάζεται να σκεφτώ ένα πράγμα. Will you call for an angel? Θα καλέσω έναν άγγελο? Or will you be one? Ή θα είμαι ένας? You keep requesting? Συνεχίζω να ζητάω? Or will you think,
there's an opportunity. Ή σκέφτομαι, υπάρχει μια ευκαιρία. To start to use knowledge so honestly. Το να αρχίσω να χρησιμοποιώ την γνώση με τέτοια ειλικρίνεια That I can make such a metamorphosis in myself. Που να μπορώ να κάνω μια τέτοια μεταμόρφωση στον εαυτό μου. That can serve my brothers and sister souls. Που να υπηρετήσει τα αδέλφια μου. So it depends which category I remain in. Έτσι εξαρτάται από το σε ποια κατηγορία παραμένω. Remember, destiny is created by choice and character. Να θυμηθώ ότι το πεπρωμένο δημιουργείται από την επιλογή και από το χαρακτήρα. Don't blame God for it. Ας μην κατηγορώ το Θεό γι' αυτό. He has another role. Έχει έναν άλλο ρόλο. But my destiny is created by me. Αλλά το πεπρωμένο μου δημιουργείται από εμένα. So I have to choose. Έτσι χρειάζεται να επιλέξω. Will I remain in the category of requests, making requests all the time? Θα παραμείνω στην κατηγορία των αιτημάτων. Θα συνεχίσω να αιτούμε πράγματα. Or will I move into the category of care? Ή θα μετακινηθώ προς την κατηγορία της φροντίδας. Because in the category of care, I have to become responsible. Γιατί στην κατηγορία της φροντίδας χρειάζεται να γίνω υπεύθυνος. And I go beyond the needs of my little self. Και να πάω πέρα από τις ανάγκες του εαυτού μου μόνο. And my little clique. Και της μικρής μου κλίκας. Angels don't have cliques. Οι άγγελοι δεν έχουν κλίκες. We have cliques in our family. Έχουμε κλίκες οικογενειακές. And many other things. I won't go into it. Και πολλών άλλων ειδών κλίκες. But an angel does not have a clique. Ένας άγγελος δεν έχει κλίκα. Because the heart of an angel is very vast. Γιατί η καρδιά ενός αγγέλου είναι άπειρη. And that because they did make a request once when they were humans. Γιατί όταν ήταν άνθρωποι κάποτε οι άγγελοι κάνανε ένα μόνο αίτημα. They made a request to God. Στο Θεό. Please make my heart unlimited. Σε παρακαλώ κάνε την καρδιά μου απεριόριστη. So it can encircle other hearts. Έτσι ώστε να μπορέσει να περικλείσει και άλλες καρδιές. Not only must I move away from cliques. Όχι μόνο χρειάζεται να απομακρυνθώ από κλίκες. But every border that is in my consciousness. Αλλά κάθε άλλου είδους σύνορο που υπάρχει εκεί στη συνειδητότητά μου. The border of nationality. Τα σύνορα της εθνικότητάς μου. The border of age. Τα σύνορα της ηλικίας μου. The border of gender. Του φύλου μου. The border of achievements. Των επιτευγμάτων μου, των επιτυχιών μου. Because angels will never identify with these things. Γιατί οι άγγελοι ποτέ δεν θα ταυτιστούν με όλα που ακούστηκαν. Because they see eternity. Γιατί αντικρίζουν την αιωνιότητα. And when they see eternity, all of that is trivia. Και όταν αντικρίζουν την αιωνιότητα, όλα αυτά είναι τετριμένα. For human beings, it's very important. Για τους ανθρώπους είναι σημαντικά πράγματα αυτά. The position. Η θέση, the role, ο ρόλος, who they are. Ποιοι είναι. For an angel, it's sad. Για έναν άγγελο αυτό είναι λυπηρό. Αυτά τα πράγματα είναι λυπηρά. To see this in human beings. Ή μάλλον να το αντικρίζουν αυτό στα ανθρώπινα όντα. Not only have humans suffered from this. Όχι μόνο οι ίδιοι άνθρωποι υπέφεραν από όλα αυτά. Mother Nature too has suffered because of how humans think and act. Αλλά και η μητέρα φύση υπέφερε από το πώς τα ανθρώπινα όντα σκέφτονται και δρούνε. Ambition. Η φιλοδοξία. Power. Η δύναμη. Deceit. Η απάτη. There are many examples. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Created by policies. Που δημιουργήθηκαν από πολιτικές. But this is not, this talk is not about that. Αλλά η σημερινή ομιλία δεν έχει να κάνει με όλα αυτά. It's talking about an alternative energy. Έχει να κάνει με μια εναλλακτική ενέργεια. It's the energy of selflessness. Η ενέργεια της ανεγωικότητας. Which we all have inside ourselves. Που όλοι έχουμε μέσα μας. But we have to pay a lot of attention. Αλλά χρειάζεται να δώσουμε αρκετή προσοχή. And make sure it comes out.
και έτσι ώστε να σιγουρευτούν, να βεβαιώσουμε ότι θα βγαίνει από μέσα μας. How did certain humans become angelic? Πώς συγκεκριμένα ανθρώπινα όντα γίνονται άγγελοι? Because they decided to. Γιατί το αποφάσισαν. Δεν είναι τόσο... simple. Δεν είναι τόσο δραματικό, δεν είναι τόσο... Ξέρεις. They decided. Περίπλοκο, ναι. They decided. Το αποφάσισαν. I want this. I don't want that. Θέλω αυτό. Θέλω εκείνο. When you don't decide, όταν δεν αποφασίζω, you will do 3 things. Θα κάνω 3 πράγματα. Complaining all the time. Θα παραπονιέμαι συνεχώς. Why isn't it different? Γιατί τα πράγματα δεν πάνε διαφορετικά. Live always in a routine, mechanistic way. Θα ζω με έναν μηχανικό τρόπο ρουτίνας. Or get depressed. Και θα βρίσκομαι ή θα βρίσκομαι σε κατάθλιψη. Many people are like this. Πάρα πολλοί άνθρωποι complaining, routine or depression. Παραπονιούνται, είναι σε κατάσταση ρουτίνας ή σε κατάθλιψη. Because they decided that. Γιατί το αποφάσισαν αυτό. Who else decides for you? Ποιος άλλος αποφασίζει για μένα? There's no buts. Δεν υπάρχουν αλλά. But my husband. Αλλά ο σύζυγός μου. But my children. Τα παιδιά μου but όμως. The world. Ο κόσμος but όμως. The country. Η χώρα μου όμως. But the money. Αλλά τα χρήματα. Politics. But. Πολιτική. Πολλά αλλά. Truth does not see but. Η αλήθεια δεν βλέπει τα αλλά. It acts. Δρά. Simple, isn't it? Απλό δεν είναι? But it all depends. It all goes back. Όλο όμως εξαρτάται, πηγαίνει πίσω στο to what I prioritize. Σε αυτό που δίνω προτεραιότητες μου. And then having the honesty and the determination to put it into my life. Και μετά να έχω την ειλικρίνεια και την αποφασιστικότητα να τα εφαρμόσω στη ζωή μου. We are different because we are unique. Είμαστε διαφορετικοί γιατί είμαστε μοναδικοί ο καθένας. But that's one thing. Αυτό είναι όμως ένα πράγμα. But it's like flowers, they are different. Όπως τα λουλούδια είμαστε διαφορετικοί. And they are beautiful in their difference. Και είναι όμορφα στη διαφορετικότητά τους. But some have diseases. Αλλά κάποια έχουν ασθένειες. And so they don't look so good. Και έτσι δεν δείχνουν και πολύ όμορφα. So there are diseases. Υπάρχουν λοιπόν ασθένειες. Which sometimes, I have to be aware of. I mustn't be afraid of them, but I should be aware. Για τις οποίες θα πρέπει να έχω επίγνωση, όχι να το φοβάμαι, αλλά να έχω την επίγνωση των ασθενειών. Resentment. Απαρέσκεια. Jealousy. Ζήλια. Many others. These are all insects that come to the flowers, Και πολλά άλλα έντομα που έρχονται στα λουλούδια. So spray. Έτσι λοιπόν να ψεκάσω. Spray that these insects perish. Να ψεκάσω όλα αυτά τα έντομα για να εξαφανιστούν. Perish is a very strong word in English. It's not just die. Perish is they disappear completely. Perish είναι να αφανίζονται εντελώς. What do you spray them with? Και με τι να τα ψεκάσω? The authentic. What's authentic? Authentic feeling, authentic thought. Με κάτι αυθεντικό αίσθημα, αυθεντική σκέψη. And how do you know if something is authentic? Και πώς γνωρίζω ότι κάτι είναι αυθεντικό? You do not have a bad feeling. Δεν έχεις άσχημα αισθήματα. Especially for others. Ιδιαίτερα για τους άλλους. If you have a bad feeling for others, something false is mixed in. Αν έχω άσχημα αισθήματα για τους άλλους, κάτι ψεύτικο έχει αναμειχθεί εκεί μέσα μου. At this particular point in time, it's a very special time. Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή στο χρόνο που είναι πολύ συγκεκριμένη. And an invitation is being given
Έχει δοθεί μια πρόσκληση σε όλους. that human beings can move. Ότι τα ανθρώπινα όντα μπορούν να προχωρήσουν. You can't move forward unless you move inward. Αλλά δεν μπορείς να προχωρήσεις μπροστά αν δεν προχωρήσεις πρώτα προς τα μέσα. And so, to become angelic, to become on a higher consciousness. Το να γίνεις αγγελικός, το να βρεθείς σε μια ανώτερη συνειδητότητα. I just cannot justify or excuse a resentful feeling. Δεν μπορώ καθόλου να δικαιολογώ άσχημα συναισθήματα, απόρριψης συναισθήματα. Μια άλλη λέξη που πρέπει να ακυρώσω. Τι είναι? Δηλαδή, because. Το επειδή. Γιατί. I learned once a very good Greek phrase. Greek ρητό, πολύ καλό ήτανε. Το γιατί και το διότι έχει φάει το Παναγιώτη. I thought that's very wise. Σκέφτηκα αυτό είναι πολύ σοφό. Very wise. Γιατί και διότι. Ξέρεις, αυτοί που δίνουν συνέχεια δικαιολογίες. Ναι. Exactly, huh? So you got your lesson. So, because and why and if these excuses, it's like an attitude that will paralyze my potential. Είναι μια εσωτερική στάση η οποία ακινητοποιεί το εσωτερικό μου δυναμικό, ακυρώνει το εσωτερικό μου δυναμικό του γιατί, το διότι. I can't see this. Και πολλές φορές δεν το βλέπω αυτό. And I think somebody or some circumstance is causing it to me. Και πιστεύω πραγματικά ότι κάτι μου προκαλεί προβλήματα, κάποιος μου προκαλεί, μια κατάσταση μου προκαλεί προβλήματα. I can always choose. Πάντα μπορώ να επιλέγω. Every day I have this power, every second. Κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο έχω αυτή τη δύναμη. But because of the power of habit, αλλά εξαιτίας της δύναμης της συνήθειας, I forget to choose. Ξεχνάω να επιλέγω. It's not that I don't want to, maybe I want to, but often I forget. Δεν είναι ότι το κάνω επίτηδες, αλλά πολύ συχνά ξεχνάω. And then I go back into the old way again. Και επιστρέφω πάλι στον παλιό τρόπο μου. Και γκρινιάζω τότε, ξέρεις. I keep losing my power when I keep repeating a negative attitude. Χάνω συνέχεια τη δύναμή μου όταν επαναλαμβάνω ένα αρνητικό στερεότυπο. So, the humans who are able to become higher means in terms of consciousness, angelic even. Έτσι, τα ανθρώπινα όντα που μπορούν να πάνε σε μια υψηλότερη συνειδητότητα, ακόμα και αγγελική, they were able to do two things. Μπόρεσαν να κάνουν δύο πράγματα. They could recognize their very, very, very deep value. Their very yes, they could really recognize this. Μπόρεσαν να αναγνωρίσουν πάρα πολύ βαθιά την ουσία τους. Their original. Το αρχικό τους και αυθεντικό. Ναι. Αλλά συγχρόνως, at the same time, they also had the courage to recognize the artificial that had, what's the word, entrenched itself there. Penetrated very deeply. Αλλά μπόρεσαν να αναγνωρίσουν επίσης και το ψεύτικο ή τεχνητό, επίκτητο, το οποίο τους διάβρωσε μέχρι κάποιο βάθος. Αλλά επειδή μπόρεσαν πρώτα να συνδεθούν με το αυθεντικό και αρχικό, δεν ανησύχησαν για το τεχνητό και το ψεύτικό τους. Δεν χάσαν την αυτοπεποίθησή τους. Αλλά γνώριζαν ότι έπρεπε να είναι προσεκτικοί και να παραμένουν σε επαγρύπνηση. But not
an awareness that had a fear in it. Χωρίς φόβο. But an awareness that had a confidence in it. Αλλά με εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση. Μέσα στην επίγνωση, Ναι. Says, because sometimes, you know, it's sometimes very difficult to keep that balance, you know. Γιατί είναι πολύ δύσκολο κάποιες φορές να διατηρήσω αυτή την ισορροπία. Because either you go one way, or sometimes you go the other way. Γιατί κάποιες φορές μπορεί να πας μόνο προς τη μια πλευρά ή μόνο προς την άλλη. And what will keep me balanced? Και αυτό που θα με διατηρήσει σε ισορροπία silence. Είναι η σιωπή. You know, to actually step back. Ουσιαστικά να κάνω ένα βήμα πίσω from my thinking, από τη σκέψη μου, from my analyzing, από την ανάλυση μου and just be very still. Και απλά να παραμείνω ακίνητος. And in that stillness, a lot of trust. Και μέσα σε αυτή την ακινησία να έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη. And in that trust, a lot of patience. Και μέσα σε αυτή την εμπιστοσύνη αρκετή υπομονή. But patience doesn't mean to go slow, right? Υπομονή δεν σημαίνει να πηγαίνω σιγά. You know, actually, the more patient you are, usually, the quicker you move. Κανονικά χρειάζεται όταν είσαι πάρα πολύ υπομονετικός, μάλλον πηγαίνεις πιο γρήγορα όταν είσαι πολύ υπομονετικός. It's something natural that happens. Είναι κάτι πολύ φυσικό που συμβαίνει. Because you're at ease. Γιατί είσαι χαλαρός. You know, someone who is at ease makes lesser mistakes. Κάποιος ο οποίος είναι πιο χαλαρός κάνει λιγότερα λάθη. Doesn't have the blind spots. Δεν έχει τυφλά σημεία. You know, it's like, you know, you're very stressed when you're driving. It's much more likely you'll have an accident. Όταν είσαι αγχωμένος την ώρα που οδηγείς, για παράδειγμα, έχεις πιο πολλές πιθανότητες να τρακάρεις. When you're very tense, it's very likely you say the wrong words to other people. Όταν είσαι σε μεγάλη ένταση, τότε είναι πολύ πιθανό να πεις λάθος κουβέντες στους άλλους ανθρώπους. So it's very you can really move forward by learning to be very patient. Μπορώ να προχωρήσω πάρα πολύ μπροστά όταν θα είμαι πολύ υπομονετικός. And you know, we don't know everything. Και δεν γνωρίζω τα πάντα. We don't have to. Και δεν χρειάζεται. You don't have to have an answer for everything. Δεν χρειάζεται να έχω απάντηση για όλα. It's very good sometimes to say, I don't know. Είναι πολύ καλό αρκετές φορές να μπορώ να λέω δεν ξέρω. Because you know, when you really say I don't know, that's when you start to begin to know some things. Γιατί όταν στα αλήθεια πω ότι δεν γνωρίζω, τότε είναι η αρχή της μάθησης. You know, sometimes we try to prove ourselves too much. Γιατί κάποιες φορές προσπαθούμε να αποδείξουμε τους εαυτούς μας πάρα πολύ. And there are things at that moment I don't know. I don't know what to say. I don't know how to act. I don't know what the solution is. Και πολλές φορές δεν γνωρίζω ποια είναι τα πράγματα που χρειάζεται να κάνω, να πω ή να... So I always find the best thing is be quiet. Και βρίσκω πολύ συχνά η καλύτερη λύση είναι να παραμείνω σιωπηλός. Because maybe the solution will not come from me. Γιατί η λύση ενδέχεται να μην έρθει από μένα. Maybe I just create the space, the openness. Μπορεί απλά δημιουργώντας το χώρο. Maybe it will come, maybe it won't. Maybe it'll, and very often it comes through, you know, somebody else. Πολύ συχνά η λύση έρχεται μέσα από κάποιον άλλον. Μπορεί να έρθει, μπορεί να μην έρθει. And sometimes time, you know, with time. Και άλλες φορές με το χρόνο. So it's not enough to trust God. You've got to also trust time. Δεν είναι αρκετό να εμπιστεύεσαι μόνο το Θεό, αλλά χρειάζεται να εμπιστεύεσαι και το χρόνο. Because you know, sometimes, you know, something comes up, and it seems like it's very crucial. Γιατί πολλές φορές ανακύπτει κάτι που φαίνεται τόσο κρίσιμο. And everybody's telling me, you know, this is very important. Και όλοι μου λένε αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ κρίσιμο. But you know, what can I do? You know, even if it is very important. Και τι να κάνω? You know, μπορεί να είναι σημαντικό, αλλά τι να κάνω? It's not to become passive, but also
not to be so proactive that I make a mistake, which makes the things worse. Όχι να είμαι παθητικός, αλλά να μην είμαι και τόσο δραστήριος ή προμηθευτικός, γιατί μπορεί να κάνω λάθος. When I'm not sure. Ενώ δεν είμαι σίγουρος. And especially when other people are involved. Και ιδιαίτερα όταν υπησέρχονται και άλλοι άνθρωποι σε αυτό. If you make a decision for yourself, okay, the result comes on you. But if other people are involved, I think one has to be much more careful. Εντάξει, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν μόνο τον εαυτό μου, εντάξει, όλο το αποτέλεσμα θα έρθει σε μένα. Αλλά όταν αφορά και σε άλλα άτομα, χρειάζεται να είμαι πολύ πιο προσεκτικός. And so you'll find after 2 or 3 days, what I have found is after 2 or 3 days, some things move into, they fit in. Some things happen. Και αυτό που ανακαλύπτω ότι αν αφήσω αυτές τις 2-3 μέρες, κάτι θα έρθει και θα βολέψει, κάτι θα γίνει, κάτι θα... And even if it doesn't, ακόμη και αν δεν συμβεί αυτό, if I could keep myself calm and trusting, αν μπορώ να διατηρήσω τον εαυτό μου χαλαρό και με εμπιστοσύνη, something positive does happen. Κάτι θετικό πάντα συμβαίνει. Some things are in my hands. Κάτι είναι στο χέρι μου. Especially when it comes to the state of my own mind. Ιδιαίτερα όταν αφορά στην κατάσταση του νου μου. But a lot of things are not in my hand. Αλλά πολλά πράγματα επίσης δεν είναι στο χέρι μου. Some are in the hands of God, some in the hands of other people, some things are in the hands of time. Κάποια είναι στα χέρια του Θεού, κάποια άλλα πράγματα είναι στα χέρια του χρόνου και άλλα στα χέρια άλλων ανθρώπων. But what do I have to do then? Και τότε τι χρειάζεται να κάνω εγώ? Just be positively present. Απλά να είμαι θετικά παρόν. It's a big thing, eh? Είναι μεγάλο πράγμα. People think it's not doing anything. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτό είναι να μην κάνω τίποτα. But you don't have to do things, you have to be something. Δεν χρειάζεται να κάνω πράγματα, αλλά να είμαι συγκεκριμένα πράγματα. To remain positively present. Το να παραμένω λοιπόν θετικά παρόντας. In sometimes an unknowable situation. Συχνά σε καταστάσεις τις οποίες δεν γνωρίζω. It's very, very healing. Είναι πολύ θεραπευτικό. Because you don't push. Γιατί δεν πιέζεις. And you don't abandon. Και δεν εγκαταλείπεις. You are there. Many people do a lot of things just through their presence. Πάρα πολλά πράγματα μπορούν να καταφέρουν οι άνθρωποι απλά και μόνο με την παρουσία τους. We underestimate sometimes this subtle working. Υποτιμούμε κάποιες φορές όλη αυτή την αφανή εργασία. And so, angels work with subtle. Και οι άγγελοι δουλεύουν έτσι με αυτά τα απλά. Actually, they do not blow trumpets. Δεν φυσάνε τρομπέτες. It's very rare. Δεν κάνουν φασαρία γύρω από αυτό. Πολύ σπάνια. They're very subtle. Είναι πολύ αφανείς, εθέροι. And often you will feel them rather than see them. Και συχνά θα τους νιώσεις και δεν θα τους δεις. And angels are bridges, angels are protectors. Και οι άγγελοι είναι γέφυρες και είναι προστάτες. And of course they can glow. Και ναι, λάμπουνε. They can glow. They are called the shining ones. Και ονομάζονται οι λαμπεροί, οι λαμπροί. And in some traditions they say angels are made from jewels, amethyst, ruby, diamonds, because of value, their value. Και σε κάποιες παραδόσεις τους χαρακτηρίζουν με κοσμήματα. Χαρακτηρίζουν έτσι την αξία τους, αμέθιστος, ρουμπίνι. And the angels, the humans who have become angels, και οι άνθρωποι που έχουν γίνει άγγελοι, they have a very special energy. Έχουν μια πολύ ιδιαίτερη ενέργεια. It's like an alchemic energy. Είναι σαν μια αλχημική ενέργεια. Alchemy is supposed to be a very special, science. Η αλχημία θεωρείται μια πολύ σημαντική επιστήμη. But in existence of the human family, αλλά σε όλη την πορεία της ανθρώπινης οικογένειας, it's actually one characteristic of that energy. It is very, very unconditional and very
selfless, and that's extremely rare. Ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό αυτής της ενέργειας είναι η ανιδιοτέλειά της ή η ανεγωικότητά της, πράγμα πολύ σπάνιο. It's unlimited generosity. Είναι απεριόριστη γενεοδωρία. Is that possible? Είναι δυνατόν αυτό? You know, they say angels don't have relatives. Λένε ότι οι άγγελοι δεν έχουν συγγενείς. When you finish your attachment to relatives, you can start. Όταν τελειώσω την προσκόλλησή μου στους συγγενείς μου, μπορώ να ξεκινήσω. You know why? Γιατί? For the angels don't have a blood connection. Γιατί οι άγγελοι δεν έχουν δεσμούς αίματος. They have a spirit connection. Έχουν δεσμούς πνεύματος. And the whole family of humanity is their relatives. Και όλη η ανθρώπινη οικογένεια είναι οι συγγενείς τους. You know. And so sometimes we use the word alchemy, but when you put it in practical terms. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο της αλχημικής ενέργειας, αλλά πρακτικά τι σημαίνει? Because sometimes people get very carried away, you know, it's very abstract. Γιατί παρά είναι κάποιες φορές αφηρημένος όρος. Definitions and abstract things, but αρκετοί ορισμοί όλων αυτών είναι αφηρημένοι. Practically speaking. Αλλά πρακτικά τι σημαίνει? When I'm not possessive. Όταν δεν είμαι εκτετικός. And I'm not trying to own things. Και δεν προσπαθώ να έχω τα πράγματα. When I'm not in an ambition for my glory. Όταν δεν έχω φιλοδοξία για τη δόξα μου. When I'm more democratic in the way I treat people. Όταν είμαι πιο δημοκρατικός στη συμπεριφορά μου προς τους ανθρώπους. When I'm not emotionally in a kind of nepotism. Δεν έχω πάλι με τις κλίκες συναισθηματικές, δεν δημιουργώ συναισθηματικές κλίκες και εξαρτήσεις, νεποτισμός. This starts to release a very harmonious energy in the atmosphere. Αυτό αρχίζει να απελευθερώνει μια πολύ αρμονική ενέργεια στην ατμόσφαιρα. Which gives equal opportunity to everybody. Που χαρίζει ίσες ευκαιρίες σε όλους. This is, alchemy. Αυτό είναι η αλχημία. It doesn't mean that there's not a special divine energy also. Of course there is. Δεν σημαίνει ότι από εκεί απουσιάζει η ιδιαίτερη θεϊκή ενέργεια. But let's, we have to start here. Αλλά χρειάζεται να ξεκινήσουμε από εδώ. I know when I was teaching in the class, θυμάμαι όταν δίδασκα στην τάξη. They're all very different, the students. Οι μαθητές όλοι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. In many different ways. Με πολλούς τρόπους. But I always had to keep a very democratic position. Αλλά χρειαζόταν να διατηρώ πάντα μια δημοκρατική θέση. Because it's very easy to be attracted to the clever student because they learn so quickly. You don't have to spend hours banging your head over the same thing. Γιατί η έλξη πήγαινε με πάρα πολύ εύκολο τρόπο προς τα κοφτερά μυαλά, στα οποία δεν χρειαζόταν να ξοδεύεις πάρα πολύ χρόνο για να τα διδάσκεις. Αλλά you find it's a matter of getting the right key, Αλλά χρειάζεσαι το σωστό κλειδί. Everyone has their key. Ο καθένας έχει το κλειδί του. And if you find it, και αν το βρεις, they can be very good. Μπορεί να γίνει πολύ καλός. And of course this takes more energy. Και βέβαια αυτό παίρνει αρκετή ενέργεια. It takes more time. Περισσότερο χρόνο. But I used to think, why am I here? Και σκέφτομαι, γιατί είμαι εδώ? Only for the clever ones. Μόνο για τους έξυπνους. And what do we mean by clever? Και τι σημαίνει έξυπνος? Einstein was not very clever at school. Ο Einstein δεν ήταν τόσο έξυπνος στο σχολείο του. So what do we mean by it? Και έτσι τι εννοούμε με το έξυπνος? So and always very important is sometimes people don't get things from you just because you're technically good at something. They get much more from the behavior that you have. Και τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι δεν παίρνουν κάτι από σένα ή δεν μαθαίνουν κάτι από σένα επειδή είσαι τεχνικά καταρτισμένος, αλλά χάρη στην συμπεριφορά σου. Because a behavior that is kind,
Γιατί μια ευγενική συμπεριφορά, a behavior that is more accepting, γιατί μια πιο αποδεκτική συμπεριφορά that encourages. ενθαρρύνει τον άλλον. But you know, all of this Αλλά όλα αυτά requires a power within. προϋποθέτουν μια εσωτερική δύναμη. Because it's very easy and understandable Γιατί είναι πολύ εύκολο και είναι κατανοητό αυτό to get fed up, να μπουχτίσεις. isn't it? I mean, and so this is why I need the power of silence and connection every day. Γι' αυτό και χρειάζομαι την δύναμη της σιωπής και της σύνδεσης κάθε μέρα. And a very honest heart. Και μια πολύ ειλικρινή καρδιά. And so every day Και έτσι κάθε μέρα I practice inner quietness. εξασκούμε στην εσωτερική σιωπή. You know, silence, you can use it in different ways. Τη σιωπή μπορώ να τη χρησιμοποιήσω με διάφορους τρόπους. You know? It's like olives. Όπως τις ελιές. You can use it in different ways. Μπορώ να τις χρησιμοποιώ με πολλούς You can τρόπους. eat them. Μπορώ να τις φάω. You can make oil. Μπορώ να κάνω λάδι. Make soap. Να κάνω σαπούνι. You can have the tree for shade. There's different things. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το δέντρο για σκίαση. Silence. Η σιωπή. You can use it in different ways. Μπορώ να τη χρησιμοποιήσω με πολλούς τρόπους. It's very important to understand that. Και είναι πολύ χρήσιμο να το κατανοήσω αυτό. But I'll just concentrate on two today. Και θα εστιαστώ σε δύο από αυτούς σήμερα. The one thing of silence is plugging in and empowering yourself. Η μία χρήση της σιωπής είναι το να συνδεθώ και να ενδυναμωθώ. You know, to my original self. Να συνδεθώ με τον αυθεντικό μου εαυτό. With the Supreme. Με τον υπέρτατο. And let that current flow. Και να επιτρέψω σε αυτό το ρεύμα να ρέει. And that current can clean me. Και αυτό το ρεύμα μπορεί να με εξαγνίσει. That current can change my eyes and make me see things in another way. Μπορεί να αλλάξει τη ματιά μου και να δω τα πράγματα με άλλο τρόπο. Let me think in another way. Και να σκεφτώ με άλλο τρόπο. And that requires very deep silence. Και αυτό προϋποθέτει βαθιά σιωπή. But also deep love. Αλλά και βαθιά αγάπη. Because you know, a relationship, whether it is with God or people, requires a love, requires a respectfulness. Γιατί η σχέση είτε με τους ανθρώπους είτε με το Θεό προϋποθέτει σεβασμό, αγάπη. Αλλιώς δεν θα λειτουργήσει, so it won't work. And then the other way of silence is more reflective. Και μετά ο άλλος τρόπος χρήσης της σιωπής είναι πιο στοχαστικός. I'm observing, I'm reflecting, I'm trying to understand. Παρατηρώ, στοχάζομαι και προσπαθώ να κατανοήσω how to do something better. Πώς να κάνω κάτι καλύτερα. How I should speak better. Πώς να μιλήσω καλύτερα. You know, how, you know, it's like I always, you know, these people that did something for benefit for other people. Άνθρωποι οι οποίοι ωφέλησαν άλλους ανθρώπους. You know, like Maria Montessori with her education. Όπως η Μαρία Μοντεσόρι με το εκπαιδευτικό της σύστημα. Florence Nightingale with the nursing. Η Florence Nightingale με την νοσηλευτική της. You know, they observed. Παρατήρησαν. They reflected. Στοχάστηκαν. They understood. Και κατανόησαν. And then they acted. Και μετά έδρασαν. Because you have to act after silence. Δεν χρειάζεται να δράσεις μετά τη σιωπή. Because if you don't act, γιατί αν δεν δράσεις, the benefit will not manifest. Δεν θα υλοποιηθεί το όφελος. So people now either lost in thinking sometimes or lost in mechanistic actions. Και έτσι οι άνθρωποι συνήθως χάνονται είτε στην πολλή σκέψη είτε στη μηχανική δράση. That is why silence is very therapeutic. Γι' αυτό και η σιωπή είναι ιδιαίτερα θεραπευτική. I mean, again, there's other ways we can use it, but υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. But these two ways are main ways. Αλλά αυτοί οι δύο τρόποι είναι κεντρικοί. Because you know, really, if I don't stop. Γιατί αν στα αλήθεια δεν σταματήσω and just keep thinking, και συνεχίζω να σκέφτομαι και να σκέφτομαι και να τρέχω. Και η γλώσσα τρέχει συνέχεια. Και ξέρεις το σώμα τρέχει συνέχεια. Stop. Ας σταματήσω and just be still. Και να είμαι ακίνητος. You know, one very useful question to ask the self from time to time. Και ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που μπορώ να κάνω στον εαυτό μου. And it's kind of
it renews my purpose. Και το οποίο φρεσκάρει το σκοπό μου. Why am I doing what I'm doing? Γιατί κάνω αυτό το οποίο κάνω? Why? Γιατί? Maybe of course I know why, but you know, if I ask myself from time to time, what I find is it gives me another perspective. Μπορεί να ξέρω ήδη γιατί κάνω όλα αυτά τα οποία κάνω, αλλά όταν αναρωτιέμαι με αυτόν τον τρόπο μου δίνει και άλλες προοπτικές. So, the heart, you know, the honesty and the intention. Η καρδιά και η ειλικρίνεια στις προθέσεις. And then progress to the angel's heart. Και μετά εξέλιξη προς την καρδιά του αγγέλου. The angel's heart is made of light. Η καρδιά του αγγέλου είναι φτιαγμένη από φως. It's made of purity. Είναι φτιαγμένη από αγνότητα. It is complete. Είναι πλήρης. There's nothing to add. Δεν έχει κάτι να προσθέσεις. So it's very generous. Και έτσι είναι απόλυτα γενναιόδορη. In the vocabulary, there's not I want, I need, I have. Στο λεξιλόγιο δεν υπάρχουν οι λέξεις όπως θέλω, χρειάζομαι, υπάρχει μόνο το έχω. And because they are content within themselves, they never think I'm overlooked, I'm not appreciated. Και επειδή υπάρχει ικανοποίηση εκεί μέσα τους, δεν υπάρχει αίσθηση ότι παράβλεψαν κάποιον ή δεν πρόσεξαν Someone doesn't respect them. ή κάποιος δεν τους σεβάστηκε. Life is life. Ζωή είναι ζωή. There's criticisms, there's praise. Υπάρχει κριτική, υπάρχει και έπαινος. There's acceptance, there's rejection. This is what happens. Σε αποδέχονται και σε απορρίπτουν. But the heart of an angel, but also some people, και η καρδιά ενός αγγέλου, αλλά και κάποιων ανθρώπων, is very strong. είναι πολύ δυνατή. It's very steady. Πολύ σταθερή. And how do you know that? What's the proof of being strong and very steady? Και πού το ξέρω ότι είμαι δυνατός ή πολύ σταθερός? Soft. Είμαι μαλακός. Flexible. Ευέλικτος. Strong people are always flexible. Οι δυνατοί άνθρωποι είναι πάντα ευέλικτοι. Weak people are very brittle, very fragile, very dogmatic. Οι αδύναμοι άνθρωποι είναι πολύ εύθραυστοι, πολύ δογματικοί. A lot of fear. Έχουν πάρα πολύ φόβο. So a strong heart is which is what an angel has. Έτσι μια δυνατή καρδιά είναι αυτή του αγγέλου. It's not, you know, strong-hearted is not the same as hard-hearted. Δυνατή καρδιά δεν σημαίνει σκληρή καρδιά. No. There's a lot of flexibility. There's a lot of mercy, a lot of compassion. Έχει αρκετή ευληγησία, έχει αρκετή ευσπλαχνία, συμπάθεια. Because one thing you understand. Γιατί κάτι το οποίο κατανοείς. When you understand the real compassion. Όταν κατανοείς την αληθινή ευσπλαχνία ή συμπάθεια. Because one of the things that compassion does, it easily forgives and lets go. Είναι ότι πολύ εύκολα ξεχνάει και αφήνει η συμπάθεια. It doesn't hold on. Δεν κρατιέται στα πράγματα, δεν κρατάει πράγματα. And what an angel understands is that sometimes people camouflage, use camouflaging words. Αυτό που κατανοεί ένας άγγελος είναι συχνά ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν κουβέντες για να καμουφλαριστούν. For example, they use the word just. Χρησιμοποιούν τη λέξη, για παράδειγμα, δίκιο. Fair. Πάλι το ίδιο, δίκιο. True. Αληθινό. Etc. Και τα λοιπά. But underneath, αλλά από κάτω, they want to punish. Θέλουν να τιμωρήσουν. You know, if you want other people to be punished for what they did to you, you also have to accept that you'll be punished for what you did to others, because none of us are free from doing wrong things. Αν επιθυμώ να τιμωρηθεί κάποιος για τα άσχημα που μου έχει κάνει, θα πρέπει εξίσου να είμαι έτοιμος να τιμωρηθώ και για όλα τα άσχημα που έχω κάνει εγώ,
Γιατί κανένας από εμάς δεν είναι αλάνθαστος. No one is immaculate. Κανένας δεν έχει το αλάνθαστο. Θες μια άλλη έκφραση που έμαθα? Όταν συνάντησα κάποιον και κάτι πήγε πολύ στραβά με ένα εχθρός που είχε, αυτός μου είπε, ξέρεις, υπάρχει Θεός. Yes. I said, but God doesn't do these things. Ναι, αλλά ο Θεός δεν κάνει τέτοια πράγματα. Yes, but this person was like this and did this. Ναι, αλλά αυτό το άτομο έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα και ήταν έτσι. But I knew this person who was saying this quite well. Γνώριζα το άτομο αυτό για το οποίο ήταν τα πράγματα. But what about when you did some wrong things? Και το απάντησα, και τώρα σχετικά με σένα όταν έκανες αντίστοιχα λάθη. The way you treated your first wife. Τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκες την πρώτη σου σύζυγο. You know, εγώ δεν έκανα λάθος. I said, but she didn't feel like this. Ναι, αλλά δεν το ένιωσε και δεν λέει και αυτή το ίδιο για αυτό. Actually, I heard her story. Άκουσα την ιστορία της. And there was some truth in it. Και υπήρχε αλήθεια μέσα σε αυτή. You know, it's very, 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 very dangerous. Είναι πολύ, πολύ, πολύ επικίνδυνο to play the judge. Να παίζεις το δικαστή. Because, you know, we've got to have a lot of humility. Γιατί χρειαζόμαστε πάρα πολύ ταπεινότητα. Look at the self. Ας κοιτάξω τον εαυτό μου. When I look at myself, όταν κοιτάω τον εαυτό μου, when I go into silence, μπαίνοντας στη σιωπή, when I come close to God, έρχομαι κοντά στο Θεό, I appreciate very deeply εκτιμώ βαθύτατα that he can help me to let go of regret and guilt of past things. Ότι μπορεί να με βοηθήσει να αφήσω όλα αυτά τα βάρη της ενοχής και της μετάνοιας και όλα αυτά. Που έχω κάνει όταν έχω κάνει λάθος. So I'm very grateful. Έτσι έχω αυτήν την ευγνωμοσύνη. But you know, at the same time I realize, how can I say I will not let go of what this person has done to me in the past, another person? How can I do that? Και έτσι πώς μπορώ να λέω ότι δεν θα συγχωρήσω κάτι το οποίο έχει κάνει κάποιος άλλος λάθος. You know, they say we have a long memory for what others do to us. We have a very short memory of what we do to others. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή μνήμη για το τι κάναν οι άλλοι σε εμάς και μια πάρα πολύ ρηχή μνήμη σχετικά με το τι έχουμε κάνει εμείς στους άλλους. So when an angel does see this, και έτσι όταν τα αντικρίζει όλα αυτά ένας άγγελος, the angel will not say, well, you deserve what you're getting. Δεν θα πει ποτέ ένας άγγελος καλά να πάθεις. Just has mercy. Θα έχει απλά ευσπλαχνία. And keeps a positive presence. Και θα διατηρεί τη θετική του παρουσία. You can never get rid of something negative with a negative. Ποτέ δεν μπορείς να απαλλαχτείς από κάτι αρνητικό με κάτι άλλο αρνητικό, χρησιμοποιώντας κάτι άλλο αρνητικό. If there's a lot of noise, θα υπάρξει πολύ θόρυβος. Σε μια τάξη υπήρχε πάρα πολύ θόρυβος. And the one mistake I made, και το ένα λάθος το οποίο είχα κάνει, I got very loud myself. Και άρχισα να φωνάζω εγώ ίδιος. So, you know, everybody was loud, you know. Και έτσι όλοι άρχισαν να φωνάζουν μέσα. I had to do the opposite. Έπρεπε να κάνω το αντίθετο. Go quiet. Να πάω στα πιο ήρεμα. And you know, they started to think, you know, what happened. Και να αρχίζουν να σκέφτονται. Τι έγινε, τι τους συνέβη. At first they get noisy. Στην αρχή έχουν θόρυβο. Because they thought they had freedom. Θεωρούν ότι έχουν έτσι την ελευθερία. Because you need patience, you see. Αλλά χρειάζεσαι εκεί την υπομονή. And then, you know, they thought, you know, they got bored with talking all the time. Και μετά βαρέθηκαν με όλη την ομιλία. And, you know, gradually started to get into a right way. Και σταδιακά άρχισαν να μπαίνουν στο σωστό δρόμο. An angel understands one thing. Ένας άγγελος κατανοεί ένα πράγμα. If you positively want to change
someone, αν θέλεις να αλλάξεις θετικά κάποιον, without threatening them, χωρίς να τον απειλήσεις, without accusing them, χωρίς να τον κατηγορήσεις, without wishing to punish them, χωρίς να επιθυμείς να τιμωρηθεί, without bribing them emotionally, χωρίς επίσης να τον δωροδοκίσεις συναισθηματικά, you've got to have the power to give the opposite. χρειάζεται να έχεις τη δύναμη να του δείξεις το αντίθετο από αυτό που κάνει. They have bad feelings. Αν έχουν άσχημα The συναισθήματα, only way that's going to change, ο μόνος τρόπος για να αλλάξουν if people feel good feelings, είναι όταν νιώσω καλά αισθήματα. when they have fear, Όταν έχουν φόβο, to make them feel confidence and courage. θα τους ενθαρρύνω, να τους κάνουν να νιώσουν αυτοπεποίθηση. And this is not a matter of this is not a matter of explanation. Και όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν πολλές εξηγήσεις. And we say in English, giving a pep talk to them, not Και giving τώρα them a τους pep κάνεις talk. ένα κήρυγμα. You've got to be it. Χρειάζεται να είσαι αυτό που τους And then they will get μεταδίδεις the energy. και θα πάρουν αυτή την But you ενέργεια. can't tell somebody who's peaceless and in upheaval, be peaceful. When you yourself don't have that so much, you won't be able to do it. Δεν μπορείς να πεις σε κάποιον να ηρεμήσει αν εσύ ο ίδιος δεν είσαι ήρεμος. If I get easily irritated and upset, how am I going to show it to somebody else? Αν εκνευρίζομαι εγώ με το παραμικρό, πώς θα τους δείξω το αντίθετο. Angels don't teach. Οι άγγελοι δεν διδάσκουν. They just do it. Απλά το κάνουν. Because they are that. Γιατί είναι αυτό. It doesn't mean we can't. Και δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε κι εμείς να είμαστε. But we are at a time now where people are very tired. Είμαστε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι έχουν κουραστεί πάρα πολύ. And sometimes you get very good souls who have tried very much. Και πολλές καλές ψυχές έχουν δοκιμάσει πάρα πολύ. But it's a difficult time. Και είναι μια δύσκολη εποχή. And things don't work. Τα πράγματα δεν λειτουργούν. And so it's very easy to lose hope. Και έτσι είναι πολύ εύκολο να απελπιστείς. And this is the point. But sometimes it's very good souls who get into this hopeless. Και είναι πολύ άσχημο όταν καλές ψυχές μπαίνουν σε αυτή τη δύσκολη θέση. And many souls are good. Και πάρα πολλές ψυχές είναι καλές. But the difference between good and pure and good and being very positive, it's different things. Αλλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ μιας καλής ψυχής, μιας αγνής ψυχής, μιας θετικής ψυχής. And so the only thing that's going to work is really through the power of silence, through the power of my connection, through the power of my change, I make a difference. Και έτσι μέσα από την δύναμη της σιωπής, της δικιάς μου σύνδεσης, μπορώ να κάνω μετά της δικιάς μου αλλαγής, μπορώ να κάνω τη διαφορά. Now it's very normal to say to others what you are not. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να πω στους άλλους όλα αυτά, να τους χαρακτηρίσω με όλα αυτά τα οποία δεν μπορούν να είναι. Again, I don't want to go into details. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. But when politicians will speak of being honest. Αλλά όταν οι πολιτικοί μιλάνε για εντιμότητα, όποιος και αν είναι και μιλάει για εντιμότητα, όταν ακούς τι λες. Τι λες όταν τα ακούς όλα αυτά. Μια άλλη έκφραση που έμαθα. Σιγά τα λάχανα. Ποιος το πιστεύει. It has been smashed. Trust has been smashed. Not just broken, smashed. Η εμπιστοσύνη έχει καταπατηθεί, έχει λιώσει από τα χτυπήματα. So, values are just slogans. Και οι αξίες πλέον είναι απλά κάποια slogans, κάποια συνθήματα. And so it's the time now where they have to be living inside me. Και είναι στιγμές αυτές για να ζουν οι αρετές μέσα μου. And for that I have to, the garden, I have to plant it inside me and, cultivate it. Και χρειάζεται να φυτέψω αυτό τον κήπο και να τον καλλιεργώ μέσα μου. And always check. Και πάντα να ελέγχω.
You know? Before I tell anybody to do anything, check, am I doing it myself? Πριν πω στον οποιονδήποτε να κάνει κάτι, να ελέγξω αν το κάνω εγώ. Ιδιαίτερα με τα παιδιά. If you're not doing... Anyway, now these days they tell you, you know. Αν δεν το κάνεις, και εντάξει, σήμερα στις μέρες μας το λένε κατάμουτρα. Not when I was young, it wasn't like this. Όχι τότε όταν ήμουν νέος, δεν ήταν έτσι τα παιδιά. Teacher parents, we just obeyed, you know. Απλά υπακούγαμε τους δασκάλους και τους γονείς. But it's good there is this change. You know, see the positive part of it. Αλλά είναι ωραία αυτή η αλλαγή στους νέους. Είναι καλό να βλέπουμε το θετικό πίσω από αυτήν την άλλη συμπεριφορά τους. Because once the use of using corrections and traditions and words, the vitrina that is not real. Γιατί what's the point? Ποιο είναι το νόημα να είμαστε πίσω από μια βιτρίνα και να λέμε μεγάλες λέξεις και κουβέντες όταν δεν είμαστε αυτό. Και γι' αυτό υπάρχει κρίση. Η βιτρίνα σπάει τώρα. Σπάει. It can't be held up. Δεν κρατιέται πλέον αυτή η βιτρίνα. Everywhere this is, really. Και παντού συμβαίνει η κρίση. So where do you go? Και έτσι πού να πας? Where can you go? Inside yourself. Μέσα σου. And become a student again. Και να ξαναγίνω μαθητής. No matter how old you are. Όποια και αν είναι η ηλικία μου. 50, 60, 40. 50, 60, 40, 30, 20, 80. Student. Μαθητής. Student and an apprentice. Μαθητής και μαθητευόμενος. You need both. Χρειαζόμαστε και τα δύο. Γιατί ο μαθητευόμενος παράλληλα κάνει και την πρακτική του. Otherwise he cannot master what he's learning. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει master σε αυτό το οποίο μαθαίνει. Υπάρχουν τα τρία αυτά σκαλοπάτια. The student, ο μαθητής, the apprentice, ο μαθητευόμενος, and then the master. Και μετά είναι ο master. The one who knows. Εκείνος που γνωρίζει. But even the one who knows, ακόμη και εκείνος όμως που κατέχει, must always remain a student. Part of him must always remain a student. Χρειάζεται να παραμένει μαθητής. Πάντα ένα μέρος του παραμένει μαθητής. And that what makes life exciting. Και αυτό είναι που κάνει τη ζωή συναρπαστική. Yes. And silence is a lot in this. Silence helps a lot. Και σε αυτό βοηθάει ιδιαίτερα η σιωπή. We will do now some exercise in silence. Κάνουμε τώρα κάποια άσκηση στη σιωπή. Did you want to ask something? Θέλατε να ρωτήσετε κάτι? Because it's better at the end, otherwise I lose my train. About the negative, you said that it was negative emotion that is not real. You have to tell me the context. Yeah, never mind. Προσπαθώ. It was first connecting with the positive and then with the artificial. Yeah, the artificial, but the negative was artificial. Yes. I don't feel that the negative is artificial. I think it's very true. It is true, but it's based on artificiality. It is true. It is. Yeah, it's true. Oh, yeah, it's true. Η ερώτηση είναι σχετικά με το ότι που έλεγε ο Άντωνη, ότι πρώτα συνδέομαι με εκείνο που είναι αληθινό και αρχικό μέσα μου και μετά κοιτάω το αρνητικό που υπάρχει εκεί, είναι αληθινό, βρίσκεται εκεί. It is a very strong energy, but you είναι see, πολύ δυνατή η ενέργεια του, the η ζήλια, basis of it is artificial in the sense that, you know, I want to take what somebody else has worked for, has developed. Η ζήλια, για παράδειγμα, βασίζεται στο ότι θέλω να έχω κάτι για το οποίο άλλος εργάστηκε και το δικαιούται και θέλω να το έχω χωρίς να έχω δουλέψει γι' αυτό. And the negative and the artificial always bring you into a state of loss and imbalance. Και το αρνητικό και το τεχνητό, το επίκτητο, είναι κάτι το οποίο σε φέρνει πάντα σε μια κατάσταση ανισορροπίας. And maybe sometimes that can be helpful sometimes. Και αυτό ναι, αρκετές φορές μπορεί να σε βοηθήσει για να σου δείξει που βρίσκεσαι. I want something else.
και να σε κάνει να επιλέξεις κάτι άλλο. If it's a habit and it keeps going on and on, Αλλά αν γίνει συνήθεια και επαναλαμβάνεται, it will sabotage my happiness. θα σαμποτάρει την ευτυχία μου. It will sabotage my well-being. Θα σαμποτάρει την Because ευημερία μου. things like jealousy, Γιατί πράγματα όπως η ζήλια, η σύγκριση, it is artificial in the sense that you cannot be anybody else. είναι τεχνητό, είναι κάτι τεχνητό και επίκτητο με την έννοια ότι δεν μπορείς να είσαι κάποιος άλλος. You can only be yourself. Μπορείς να είσαι μόνο ο εαυτός σου. You can learn from others, but you can't be somebody else. Μπορείς να μαθαίνεις από τους άλλους, αλλά δεν μπορείς να είσαι κάποιος You know, in άλλος. Shakespeare's play, right? Hamlet, you know, how many Hamlets are there? Στον Άμλετ, στο έργο του Σέξπιρ, πόσοι Άμλετς είναι there εκεί στο five? έργο? 5 Άμλετς? 3? 3? One. 1. And there's Ophelia, and there's others. Και μετά you είναι know. ο Φίλια και είναι άλλοι That's- χαρακτήρες. Because it wouldn't work. Γιατί δεν θα γινόταν το έργο αλλιώς. So in that sense, it's artificial. Με αυτή την έννοια είναι κάτι το τεχνητό. You can't be a photocopy of somebody else. Δεν μπορείς να είσαι το φωτοαντίγραφο κάποιου. But you can learn from others, definitely. Μπορείς να μάθεις από τους άλλους. Σίγουρα αυτό. Σίγουρα αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται ταπεινότητα, γιατί όταν υπάρχει εγωισμός, νομίζω είμαι πλήρης, ξέρω αρκετά, είμαι αυτό. Ξέρεις, ταπεινότητα χρειάζεται, γιατί πάντα μαθαίνουμε από άλλους. You know? And we need to learn from others. Και χρειάζεται να μαθαίνουμε από τους άλλους. Με αυτό, but very often this subtle balance is kind of lost. Αλλά αυτή η αφανή, η λεπτή ισορροπία συχνά χάνεται. You know, we can't sort of integrate sometimes. The time, you know, the time to go deep into my roots of myself, the time to be open and to learn something from others, you know. Δηλαδή να εναλλάσσομαι με φυσικό τρόπο από το να είμαι μέσα στον εαυτό μου και μετά να βγαίνω προς τα έξω, να επικοινωνώ με τους άλλους. Και μαθαίνω από τους άλλους, γιατί μαθαίνω. Γιατί others have a perspective that maybe I didn't think of. It's helpful. Γιατί οι άλλοι σίγουρα ενδέχεται να έχουν μία άλλη οπτική για τα πράγματα και αυτό είναι πολύ βοηθητικό. But, you know, if I get over-dependent, αλλά αν εξαρτώμαι πάρα πολύ, then I don't develop what is my potential. δεν αναπτύσσομαι στο δυναμικό μου. You know, it's a balance. Είναι μια ισορροπία πραγμάτων. Okay. So, Om Shanti. Om Shanti. So, there's other things I could have said about angels, but I thought to make it a bit practical. Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να υποθούν σχετικά με τους αγγέλους, αλλά επέλεξα αυτά τα πρακτικά. And to realize that, you know, I think this question, do I call for one or can I become one? Και να συνειδητοποιήσω αυτό το βαθύ ερώτημα, φωνάζω, επικαλούμε κάποιον άγγελο ή γίνομαι ένας? Which way? Τι από τα δύο? Okay. So let's do a little bit of silence together. Ας μείνουμε στη σιωπή λίγο μαζί. So just relax. Απλά χαλαρώστε. Just relax your body, relax legs. Χαλαρώστε το σώμα σας, τα πόδια σας. Let me relax my shoulders. Χαλαρώστε τους ώμους σας. And gently, very gently, Και πολύ απαλά, let me begin my journey into silence. ας ξεκινήσω το ταξίδι μου στη σιωπή. One second. One thought. Ένα δευτερόλεπτο. Μία σκέψη. One deep breath. Μια βαθιά αναπνοή. I am peace. Είμαι η γαλήνη. As I go deeper into myself, Καθώς πηγαίνω βαθύτερα μέσα μου,
As I go deep into silence. Καθώς πηγαίνω πιο βαθιά στη σιωπή, I relax. χαλαρώνω And I begin to remember. και αρχίζω να θυμάμαι. I remember my spiritual identity. Θυμάμαι την πνευματική μου ταυτότητα. I am a soul. Είμαι μία ψυχή, A seed of eternal energy. ένας σπόρος αιώνιας ενέργειας. And deep within this self, Και βαθιά μέσα στον εαυτό μου I have all the things I need for my life. έχω όλα εκείνα που χρειάζομαι στη ζωή. Om Shanti Shanti. I am a soul. I am peace. Είμαι μία ψυχή. Είμαι η γαλήνη. Peace creates stability. Η γαλήνη δημιουργεί σταθερότητα, Balance, ισορροπία, harmony. αρμονία. As my thought, so my consciousness. Όπως είναι η σκέψη μου, έτσι είναι η συνειδητότητά μου. And I feel the peace flow through all my being. Και βιώνω τη γαλήνη να ρέει μέσα από όλη μου την ύπαρξη. And my being is at peace. Η ύπαρξή μου είναι γαλήνια. Thoughts, feelings create my reality. Σκέψεις και αισθήματα δημιουργούν την πραγματικότητά μου. Now in the silence, Τώρα, στη σιωπή, let me remain connected with my original peace. ας παραμείνω συνδεδεμένος με την αυθεντική μου γαλήνη. Peace, harmony, silence. Γαλήνη, αρμονία και σιωπή. Let me gently remain in this awareness, the awareness that empowers me. Ας παραμείνω σε αυτήν τη συνειδητότητα, αυτή τη συνειδητότητα που με ενδυναμώνει. My thoughts recharge me. Οι σκέψεις μου με επαναφορτίζουν. Peace
Γαλήνη. Balance. Ισορροπία. Harmony. Αρμονία. Silence. Σιωπή. Peace. Γαλήνη. Silence. Σιωπή. Silence. Σιωπή. And with one thought, just one thought, one loving thought, Και με μια σκέψη αγάπης, I connect to the source of peace. συνδέομαι με την πηγή της γαλήνης, To the eternal light. με το αιώνιο φως, The one who is love. τον έναν που είναι η αγάπη. This is the love that does not see my weakness, Αυτή είναι η αγάπη που δεν βλέπει τις αδυναμίες μου, but accepts me as I am. είναι η αγάπη που με αποδέχεται όπως είμαι. This is the love of the eternal friend. Αυτή είναι η αγάπη του αιώνιου φίλου, The mother, της μητέρας, the father, του πατέρα, the ocean of light. του ωκεανού του φωτός. Now, in the silence, Τώρα, στη σιωπή, let me remain connected with you, the eternal one. ας παραμείνω συνδεδεμένος μαζί σου, αιώνια ένα, And I absorb the light και and να the peace. απορροφήσω το φως της γαλήνης σου. Light. Love. Silence. Φως, αγάπη και σιωπή. Now let me remain in this awareness. Ας παραμείνω σε αυτή την επίγνωση, In this connection. σε αυτή τη σύνδεση. And like a lighthouse, Και σαν φάρος spread these rays of light and peace ας εξαπλώσω αυτές τις ακτίνες φωτός και γαλήνης to my brothers and sisters, προς όλα τα αδέλφια μου, to Mother Nature, στη μητέρα φύση. let these rays spread, the rays of peace, the rays of harmony. Ας εξαπλώσω αυτές τις ακτίνες της σιωπής και της αρμονίας. Now, connected
let me remain in this consciousness of a living lighthouse. Και τώρα, συνδεδεμένος, ας παραμείνω σε αυτήν τη συνειδητότητα του φάρου φωτός. And send good feelings. Και να αποστείλω θετικά αισθήματα. Feelings of hope. Αισθήματα ελπίδας. Of courage. Αισθήματα κουράγιου. And good wishes. Και καλές ευχές. To all living beings. Σε όλα τα ζωντανά όντα. Light, peace, good wishes. Φως, γαλήνη και καλές ευχές. In the silence. Στη σιωπή. An instrument of peace, an instrument of light. Ένα όργανο γαλήνης, όργανο φωτός. Peace and silence. Γαλήνη και σιωπή. Silence. Σιωπή. Shanti. Τότε καλές ευχές είναι με την σκέψη, με την αισθήματα. Και τώρα αυτό που κάνουμε τώρα για 15-20 λεπτά είναι για την πόλη και την χώρα. Εντάξει για τον κόσμο, αλλά we say charity begins at home. Λέγεται ότι η φιλανθρωπία ξεκινάει από το σπίτι. So we say, λέμε πολύ εύκολα καλές ευχές με τα λόγια, με το στόμα, αλλά οι καλές ευχές που έχουν επιρροή είναι από το νου. Γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει συγκέντρωση, σιωπή, την ένωση και μετά σαν φάρο φωτός, σαν όργανο να μοιράζομαι αυτό το φως και καλά αισθήματα και καλές ευχές από το νου. Γιατί τώρα δεν είναι θέμα λόγια και στόμα.
Είναι θέμα νου και καρδιά. Γι' αυτό κάνουμε μαζί κάθε Τρίτη Κυριακή αυτή την συγκέντρωση. Γιατί όταν μια ομάδα που κάνει αυτό έχει περισσότερα επιρροή. Together we are strong. Yes. Yes. Τότε αυτό. Γιατί οι καλές ευχές είναι τώρα χρειάζονται πάρα πολλά. Πάρα πολλά χρειάζονται, αλλά but the right way, otherwise it won't work. Αλλά με τον σωστό τρόπο, γιατί αλλιώς δεν λειτουργεί. Τότε κάθε Τρίτη Κυριακή το κάνουμε. Αυτό ήταν λίγο δερφτικό σήμερα, αλλά κανονικά είναι 6:30-7:30 κάθε Τρίτη Κυριακή. Και υπάρχει απαλά μουσική και αυτή την να σκέφτομαι. Εντάξει το κόσμο, αλλά πώς σκέφτηκα είναι την πόλη και την χώρα. Right? Και έχετε λάβει μια ευχή και αυτή την ευχή είναι δικά σας και σημαίνει κάτι. Η ευχή που έχετε πάρει σημαίνει κάτι. I think we stop because I think it's too long. Stop.